Before. Okay. In page number 54, you can see the same heading. Test for divisibility of numbers. Page number. Page number 54. Okay, miss. Thank you. Or otherwise, we can write divisibility test. Test for divisibility or divisibility test. Okay, miss. Okay, if we can divide a number by another, we can say that is divisible by that number. As an example, now This is in textbook. you copy this heading to a notebook and you wait, listen. Okay, miss. Okay, now you listen only, don't write anything, only listen. If you wish to check the number, I wrote. here the number 24, is it divisible by 3 or not? ഈ നമ്പറിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇതിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കും. Then by saying the table 3 8s are 24, then here remainder 0. Okay, remainder 0 വന്നാൽ that means the number is divisible. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ 25 എടുക്കണമെങ്കിൽ 25നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം 8 3 is 24, then the remainder is 1. ഇവിടെ 0 അല്ല, there is some remainder. അങ്ങനെ So that is റിമൈൻഡർ not വന്നാൽ divisible. it is not divisible. So 25 is not divisible by 3, but 24 is divisible by 3. By All of 3. you clear what is the meaning of divisible? Yes, Yes, miss. 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 It Okay. is clear. ആ, അപ്പൊ അതാണ് Yes, നമ്മൾ miss. നോക്കാൻ പോണത്. ഇനി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് Some എ rules are. സം റൂൾസ് ആർ ദർ. സോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഇവിടെ 213, one number is the 213. ഈ നമ്പർ ഈസ് ഇറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 or not? Do we How? want to write now? No, only listen. When I say to start to write, then only you start. Here, 213 is divisible by 3 or not? Normally, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 213നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കും. Okay, see here, 7 3 is 21. Then the next number, 3 we can take, here 1. So 71 into 3 is 213. അവിടെ റിമൈൻഡർ 0 വന്നു. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ 0 വന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് 213 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലും വലിയ നമ്പേഴ്സ് വന്നാൽ എല്ലാ കേസിലും ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് സം ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, Yes, ദാറ്റ് miss. I ഡിവിസിബിലിറ്റി know that. ടെസ്റ്റ് ആർ വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ആ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. So how many times I repeat, you write the heading only and you wait. Did you complete that heading? എഴുതിയോ? Yes, miss. Okay. Yes, miss. A number is അപ്പൊ നമ്മൾ divisible by 3 if the sum of no its digit is. ഓക്കെ ദാറ്റ് വേ ദ റൂൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം 2. ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് 2 ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആദ്യം പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് നോക്കാൻ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ 10. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് യു റൈറ്റ് divisibility test of 10. Divisibility test of 10. Then below you write, how can we check a number is divisible by 10 or not? Yes, a number is divisible by 10 if its one's digit is 0. That is correct. If the number's one's digit is 0 or otherwise a number ends with 0, 0യിൽ എൻഡ് ചെയ്യണ എല്ലാ നമ്പറിനെയും 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളിപ്പോൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണ്ട, ഇവിടെ 250 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ് 0 ആണ്. 0. അതുകൊണ്ട് ആ നമ്പറിനെ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ഐ റൈറ്റ് 820, that is also divisible by 10, or otherwise 10,000, it is divisible by 10, or 25,640, it is divisible by 10. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ 0 ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ 0 ഉള്ള നമ്പറിനെ എല്ലാം 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്
rule you can write as this way. A number is divisible by 10. A number is divisible by 10. Divisibility test of 10 ആദ്യം എഴുതണോ? Yes, after that. A number is divisible by 10. These tests are very useful. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം. A number is divisible by 10 if its unit place is 0. If its unit place എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്. If its unit place is 0. Or otherwise we can write if the number ends with 0 എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റാ. 0യിൽ എൻഡ് ചെയ്യണ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ 0 വന്നാൽ. എനിവേ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടു സെന്റൻസ് ആർ കറക്റ്റ്. A number is divisible by 10 if its unit place is 0. You underline that unit place is 0. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. സോ യു ക്യാൻ ഗീവ് ദീസ് ഓൾ ആർ എക്സാമ്പിൾസ്. ഇങ്ങനെ താഴെ എഴുതണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ഗീവ് കോമ ആൻഡ് റൈറ്റ് these examples. Any 2 or 3 examples you write. Then underline that 0. യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള 0യെ നിങ്ങളൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടേക്കണം. അത് 0 ആയതുകൊണ്ടാണ് we can say this number is divisible by 10. Now we can move to the divisibility test of 5. Then you give the heading test of 5. Divisibility test of 5 or otherwise test of 5. Then how can we check a number is divisible by 5? If its unit place is 5 or 0. Yes, that's good. Okay, did you study these all in last year? In Bridge course Miss teaches. Also Miss teaches. In Bridge course we study that. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 0 or 5 ആണെങ്കിൽ we can say the numbers are divisible by 5. So you can write the sentence this way. A number is divisible by 5. The same way you continue. A number is divisible by 5. 10 എന്നുള്ളതിൻ്റെ അവിടെ 5 എന്നാക്കണം. A number is divisible by 5 if its unit place is 0 or 5. If its unit place is 0 or 5. A number is divisible by 5 if its unit place is 0 or 5. So you underline that unit place is 0 or 5. That is the important point. Then you can give some examples. Examples. 65, then 220, then 3005. ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ 0 അല്ലെങ്കിൽ 5നെ കാണാം. 0 അല്ലെങ്കിൽ 5 കണ്ടാൽ that is clear, the number is divisible by 5. Next we can move to divisibility by 2. ഇനി നമുക്ക് 2ന്റെ കാര്യം നോക്കാം. 2 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 268. If that number is even number. Divisibility is the number is an even number. അല്ലേ? യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള നമ്പർ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയാൽ മതി. ഈവൻ നമ്പർ ആകണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഡിജിറ്റ്സ് ആകാം? 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 8. Okay, then any of these digits in unit place, then we can say that number is divisible by 2. Okay, so you write a number is divisible by 2. A number is divisible by 2 if
its unit place is an even number എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. is an even number. Divisibility test of 2 എന്ന് എഴുതണോ? Yes, every time you give the heading. Which numbers you write the same number, you can give us the heading. Okay, unit place is an even number എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ 0 unit place is 0, 2, 4, 6 or 8. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണ്. Unit place is an even number or unit place is 0, 2, 4, 6 or 8. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഡിജിറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് അത് ഈവൻ നമ്പർ ആകണമെന്ന് പറയണത്. ഈസ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി എനിവൺ ഹാവ് ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ കോപ്പി ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് 0, 2, 4, 6 or 8. So you can give some examples. 210, then 3012, then 48, sorry. So here all we can see ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് 0 ആണ്, here 2, here 8. So that means these all are even numbers, so that all divisible by 2. Next we can move to divisibility test of 3. So you give the next heading, test of 3. Divisibility test of 3. Okay. Then you know how to check a number is divisible by 3. Yes, miss. If its Yes, unit if the place sum is an of all odd the number. digits is an odd number. If it is an odd number. Who are If saying that way? the sum of the digits Miss, is if the sum of in the its last two numbers is is a an multiple of 3, multiple of 3. if Okay. If the sum of all the digits is multiple of 3. Okay, wait. Okay, someone are saying the correct answer, but others ചിലരുടെ ആൻസർ ഒക്കെ തെറ്റിയും പോയി. ഓക്കെ, ദെൻ കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ദ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഓഡ് നമ്പർ ആയാൽ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. someone think as that way. Is it correct? ശരിയാണോ? No. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓഡ് നമ്പറിന്റെ 41, ഓക്കെ 41 എന്ന് എഴുതിയാൽ 41ലെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ, ബട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 ആണോ? No. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 17 എഴുതി, 17ലെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് 7 ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ, ബട്ട് 17 ഈസ് ഇറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3? No. നോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരൊന്ന് ഓർക്കണം, യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഓഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്പറിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് റൂൾ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3, then the number is divisible by 3. Okay, I will give one example. Here the number 39, if I write 39, okay, here ഈ 39 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേലെങ്കിൽ you can add these digits 3 and 9, you add 12. here 3 plus 9 is 12, so 12 is multiple of 3, അല്ലെങ്കിൽ 12 is divisible by 3. 12നെ ഈ സമ്മിനെ, okay, you listen, what's the problem? Miss Miss writing this example we want to write in the notebook. Okay, up to 2 you complete now, didn't complete? Miss, I completed. I Then you completed. listen. Then you listen now. How can we check a number is divisible by 3 or not? So now I am explaining that. You listen. After that only you copy. Okay. Here the number, this 39, is it divisible by 3 or not? We can check this way. We can add the digits of that 39. That is 3 and 9 we add. That is 12. This 12
that is divisible by 3. 12നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the number 39 is also divisible by 3. എത്ര വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിലും if we have this way one number 3, 2, 6, 7, 8. ഓക്കെ, ഈ നമ്പറിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാൻ വി ക്യാൻ ആഡ് ഓൾ ദീസ് ഡിജിറ്റ്സ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് 3 + 2 + 6 + 7 + 8. ഓക്കെ, 3 + 2 ഈസ് 5, 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 18 18 + 8 that is 26. 26 is divisible by 3 ആണോ? No. 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 നോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേണിച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 2 + 6 8 ആ വരണത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3. സോ ഈ നമ്പറിനെയും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഈസി മെത്തേഡ് ഫോർ ദ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് 3. ഓൾ ഓഫ് യു ക്ലിയർ നൗ? Yes, miss. ഓക്കെ. Yes, miss. അപ്പം ഏത് വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഡിജിറ്റ്സിന്റെ സം എടുക്കണം. ആ സം 3യുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ആ വലിയ നമ്പറിനെ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ റൂൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നതിന്റെ കൂടെ അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ കാര്യം യു ലിസൺ ആൻഡ് സ്റ്റഡി. ആഫ്റ്റർ ഓൺലി കോപ്പി ടു യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ, സോ യു റൈറ്റ് എ നമ്പർ ഈസ് divisible by 3. A number is divisible by 3 if sum of its digits is a number is divisible by 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digits is a multiple of 3. Is a multiple of 3 എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ is divisible by 3 എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റാ. Is a multiple of 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digits is a multiple of 3. Example. All of you copied? Yes, miss. Okay. So you write example. $3,801. $3,801. Okay, ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാൻ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ആഡ് ദ ഡിജിറ്റ്സ്. 3 + 8 + 0 + 1. That is 3 + 8 11, 11 + 1 12. 12. That is multiple of 3. അല്ലേ? 12, that is a multiple of 3. 12 is multiple of 3. Therefore, ഈ സിമ്പിൾ ഇട്ടാൽ therefore എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ 3 dots ഇട്ടാൽ we can read it as therefore. It is symbol of therefore. Therefore, 3801 is also a multiple of 3. അല്ലെങ്കിൽ is divisible by 3. Multiple of 3 എന്ന് പറഞ്ഞാലും divisible by 3 എന്ന് പറഞ്ഞാലും same meaning. Is divisible by 3. This way you give the answer. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് is it a multiple of 3 or is it divisible by 3 എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ. ഫസ്റ്റ് യു ആഡ് ഓൾ ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ, ദെൻ യു ചെക്ക് is it multiple of 3 or not. Okay, miss. All of you got it? Now we can move to next one. That is multiple of 6 we can study. 2 ഉം 3 ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളാണ്. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി divisibility test of 6. Miss, can you show that examples? Okay. 3801. That is the example number. Okay, all of you write as some more fast.
Miss, 1 minute. I wrote. Then next you give the heading divisibility test of 6. After this you can give the next heading divisibility test of 6. Then how can we check a number is divisible by 6? If the number is divisible by 2 and 3. ഓക്കെ 2 കൊണ്ടും 3 കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ നമ്പറിനെയും 2 കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 2 കൊണ്ടും 3 കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം we can divide by 6. Okay, so you write a number is divisible by 6. Next heading divisibility by 6 you give, and after you write a number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3. If it is divisible by 2 and 3. Okay, അപ്പോൾ 2 കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, 3 കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Then only we can say the number is divisible by 6. Example 36. It is divisible by 2. കാരണം എന്താ, ഇവന്റെ ഈ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള നമ്പർ ഈവൻ ആണ്. സോ ഇതിനെ divisible by 2 എന്ന് പറയാം. ഇനി 36ന്റെ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് എടുത്താൽ 3 + 6 9 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് divisible by 3 എന്ന് പറയാം. divisible by 3. സോ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു അതിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, പിന്നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. therefore 2 കൊണ്ടും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ട് therefore it is divisible by 6. therefore it is divisible by 6. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേണം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. 6ന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ. ആ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. അതിന്റെ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കണം. ഇത് രണ്ടും ചെയ്താൽ ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് divisible by 6 എന്ന് പറയാം. Okay, I will give one more example. All of you completed this? 1 minute. Writing over. Yes, miss, it is completed. Okay, completed ones Yes, can miss, write completed. another example. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ. 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോറി, it is the number 80,022. ദെൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ നമ്പറിനെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് നോക്കും? If it is divisible by 2 or not, that unit Ah. is even number. Is even number. Okay, so below you write unit place is 2, so it is divisible by 2. യൂണിറ്റ് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോണത് ഇങ്ങനെയാ. യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് ഹിയർ, ദ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് unit place is 2, so the number is divisible by 2. So the number is divisible by 2. ഇനി നമ്മൾ നോക്കണത് സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ്. സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് 8 plus 2 plus 2 is equal to 12. It is divisible by 3. Okay, It is sum of the divisible by digits is equal to 8 plus 0 plus 0 plus 2 plus 2. That is 12. equal to 12. Okay, 12 ആയതുകൊണ്ട് that is divisible by 3. Is divisible by 3. ഇത്രയും എഴുതിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. divisible by 3. മിസ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ തന്നതുപോലെ എഴുതിയാ പോരെ? That way also you can write.
ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ മെത്തേഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്, ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും? Therefore it is divisible by 6. It is divisible by 6. One more sentence you can add here. It is divisible by 2 and 3, so that is divisible by 6. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു മുകളിൽ 2 കൊണ്ട് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 2 more rules അല്ലേ? ഇനിയുള്ളത് 4, 8, 9, 11 അത്രയും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം. നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. അതിനകത്ത് എക്സസൈസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3, exercise number 3.2, sorry 3.3. all of you take exercise 3.3 എടുക്കണം. അതിനകത്ത് question number 3, all of you see. Yes, miss. There it is, this way. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 6. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3ൽ സബ്ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 യു ഷുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആസ് ഹോംവർക്ക്. Okay, miss. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Yes, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യണം. 6 കൊണ്ട് ആ നമ്പറിനെ ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ 2ന്റെയും 3യുടെയും ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. ഐ തിങ്ക് എവരി വൺ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ്. Yes, miss. ഇല്ലേ? We want to write in the notebook that answer of